Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to continue with chapter revision triangles and its properties. So question 1, that is question A, we had completed. We'll continue with question B. Question B is fill in the blanks. First question: to prove that a triangle can be drawn with the sides 4 centimeters, 6.5 centimeters and 8 centimeters, it is sufficient to prove that dash plus dash is greater than dash. That means sum of the two sides should be greater than the third side. 4 plus 6.5 is greater than 8. So 4 plus 6.5 is 10.5, which is greater than 8. That means this forms a triangle. A triangle can be drawn. Next, question 2. To prove that a triangle can be drawn with the sides 4.5 centimeters, 6 centimeters and 10 centimeters, it is sufficient to prove that dash minus dash is less than dash. That is, difference of two sides is less than the third side. 10 minus 6 is less than the third side, that is 4.5. 4 is less than 4.5. This is second. Now move on to third question. The greatest angle in a triangle has the dash side opposite to it. Yes, the greatest angle. For example, if we consider a right angled triangle here. See, this is a right angled triangle. 90 degrees ka hai. This is 30 degrees and 60 degrees. The sum of the other two sides, acute angles, 30 plus 60 is 90. And this is 90, the greatest angle. And opposite to this is the hypotenuse. So we know that hypotenuse is the longest side, isn't it, of a right angled triangle. So the greatest angle in a triangle has the longest side opposite to it. Fourth question. The sum of the acute angles of a right angled triangle is, we have already seen, ये right angled triangle है. Sum of the acute angles, that is these opposite angles, ये 90 degrees. तो sum of these angles is how much? 30 plus 60 क्या होगा? 90. So if this is 90, then the rest of the two angles should sum up to 90 degrees. It may be 45 45 or 60 30 30 60. So क्या होगा? 90 degrees. The sum of the acute angles of a right angled triangle is 90 degrees. Next question is fifth question. Fifth question में क्या है? The sum of the exterior angle of a triangle is dash. Okay. For that I have drawn a figure here. So we know that this is a triangle ABC. 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees लिया है equilateral triangle. Exterior angle of this angle A 60 degrees का क्या होगा? 120. Straight line है. 120 plus 60 is 180, isn't it? तो ये 120 हो गया. तो ये भी 120 है. Again 60 plus 120 is 180. This is also 180. यहाँ straight line है. तो this will be 120. तो exterior angles are how much? Exterior angles are 3 exterior angles, because interior angles are 3 of a triangle. So sum of the exterior angles of this triangle will be 120 plus 120 plus 120 is 360. So the sum will be, sum of the exterior angle is equal to 360 degrees. The sum of the exterior angles of a triangle is 360 degrees. Next question. Question 6. In the given triangle, dash plus dash is equal to dash by Pythagoras theorem. You know that in a Pythagoras theorem, that is in a right angled triangle, PQ and PR are the two legs, or you can call it as perpendicular and the base, perpendicular and the adjacent side, opposite and adjacent side, and QR is the hypotenuse. By Pythagoras theorem, we know that the hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. That means QR square is equal to PR square plus PQ square. Or you can write it as PR square
plus PQ square is equal to QR square. That is, square of the hypotenuse is equal to squares of the sum of the squares of the other two sides. This is a theorem as well. In the given triangle, PR square plus PQ square is equal to RQ square. ये पाइथागोरस थ्योरम है. तो this completes the question B. Fill in the blanks. Next question है question C. Match the following if in triangle ABC BD is equal to DE. Your triangle ABC is given. ABC BD is equal to DE. Okay, that is also given. Then we have AC as the perpendicular, that is altitude, and AD is the median here. ओके ये मीडियन है. नेक्स्ट देखते हैं कि कॉलम ए कॉलम बी में क्या मैच करना है. फर्स्ट इज मीडियन, सेकंड इज ऑल्टीट्यूड, थर्ड इज इनइक्वालिटी थ्योरम, फोर्थ इज पाइथागोरस थ्योरम, फिफ्थ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिक्स्थ इज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. In column B, AE square is equal to AC square plus CE square. B is AE is less than AC plus CE. C is AB is equal to AD. D is AC is equal to CD. E is AC. F is AD. So first is median. So in this case, what is the median? Since they have told that BD is equal to DE, a median bisects the third side, this side. A vertical angle है तो that angle will dissect this side. This is the opposite side. तो BD is equal to DE बोला है, isn't it? That means AD must be the median. Okay? तो median क्या होगा? AD. तो first matches with F. AD. Okay? One matches with AD F. Second is altitude. Altitude क्या होता है? Perpendicular distance. ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑपोजिट साइड में, दैट इज बीई में. तो क्या है? AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑल्टीट्यूड. तो ऑल्टीट्यूड है AC. राइट एंगल दिखाया हुआ है तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा? AC. थर्ड है इनइक्वालिटी थ्योरम. इनइक्वालिटी थ्योरम क्या है? दैट इज AE इज लेस देन AC प्लस C. AE इज, दैट इज दिस वन इज लेस देन hypotenuse. AE is less than sum of AC plus C. AC plus C. AE is less than AC plus C. That is the inequality theorem. Fourth is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem again, AE square is equal to AC square plus C square. ये right angled triangle है ACE, जहाँ पे AE is the hypotenuse. AC square प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर. तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम. फोर्थ मैचेस विथ A. नाउ फिफ्थ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल शुड बी इक्वल. नाउ थर्ड वन यहाँ पे देखिएगा, C में क्या है? C में है AB इज इक्वल टू AD. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? ABD में AB इज इक्वल टू AD. दोनों साइड इक्वल है. दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यहाँ पे देखिएगा एक राइट एंगल भी है, इजंट इट? तो इसमें क्या है? AC इज इक्वल टू CD. AC इज इक्वल टू CD. यहाँ राइट एंगल्ड एट C. AC इज इक्वल टू CD. दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज अ राइट एंगल. तो ये हो गया सिक्स्थ मैचेस विथ D, दैट इज AC इज इक्वल टू CD. विल सी वंस अगेन. यहाँ पे देखते हैं एक और बार. मीडियन क्या है? AD है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है BD इज इक्वल टू D. हमेशा मीडियन बाइसेक्ट करता है उस साइड को, जिस साइड को वो वर्टिकली यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, BE को बाइसेक्ट कर रहा है. तो BD मस्ट बी इक्वल टू D. तो ये हो गया मीडियन. ऑल्टीट्यूड इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिकल एंगल. तो AC इज द ऑल्टीट्यूड. यहाँ पे 90 डिग्रीज दिखाया.
तो सेकेंड मैचेस विथ ई. इनइक्वालिटी थ्योरम, AE is less than AC plus C. Next Pythagoras theorem, sum of the, that is hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. तो ये अगर ट्रायंगल कंसिडर किया तो AE square is equal to AC square plus CE square. AE square is equal to AC square plus CE square. Isosceles triangle यानी the two sides of a triangle are equal. AB is equal to AD. AB is equal to AD. तो C में है यहाँ पे AB is equal to AD. आइसोसेलेस ट्रायंगल है. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल होना है तो ACD कंसिडर किया तो AC इज इक्वल टू CD. दो साइड्स इक्वल है प्लस इट इज अ राइट एंगल एट C. तो ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है. तो 6th मैचेस विथ D. तो इसके साथ ही हमारा मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन C है that completes. So this completes our B and C. Thank you so much.